I would like to wish my late grandfather a happy birthday. I don't have any specific song for him, but there is this song called Fire by Davido. I know he was also a lover of Afropop songs, which is why I would like to dedicate it for him. Once again, a happy birthday wish to my grandpa. I will forever love him. Mandithathe lithuba ndizibusele igama lam ngusingathwa Qongqo, who is known as Umarali, one of Lloyd'S daughters. First and foremost, this is a message of just saying happy birthday. I would be saying happy birthday to him, Utata, if he was still alive, but akasekho ngoku, and I choose to celebrate him in his absence. Happy birthday, Ngqayam. I love you so much, and it's a pity that you're not here to listen to us saying all the things that we're going to be saying about you at this particular point in time. But more than anything, we just want to celebrate the life that you lived. We love you and we will always love you. Noba awusekho emhlabeni, but we will forever love you, Bro Lloyd. Tata, Zulu kantombela, Nofisa, Kali Kali. We will forever love you and continue resting it in eternal peace. Bro Lloyd, who was he? Ebengutata wam. Bengutata wam. He was also a friend because he was a chilled guy, utata. Bengekho uptight, bengumuntu nje ozipholeleyo, who you could laugh with, who you could say anything to, you know. Sometimes though banazo imenzo oba yo anokwazi uyithenda ethile kuye, but he was a chilled person. Ebengutata more than anything, and nguye notishala, though ebengaziqondi. He died phofu engazazi, but he was a teacher to me when it comes to certain things. And that's amongst the admirable things that I can say I have taken from him, you know. Like when you listen to his life story, the fact that uye wangumuntu who never gave up on his dreams of wanting to be on radio. Why into about this is what I want, and I don't want anything less, but I want kule platform yoba ngumsasazi. And he reached all his dreams, and he didn't let anything stop him. Noba waqala TV nokanye waqala phi, but he made sure that he reached his dreams, and that's amongst the things that I can say I admire about him, because and is jonga sometimes in I allow certain things, I allow imeko to hinder me from bana ndifikelele kule ndawo ndifuna ufikelela kuyo, but yena, he didn't allow anything to hinder him. He reached his destination apho bekufuneka efikelele khona, according to izicwangciso zikabawo for impilo yakhe, for ubomi bakhe, I believe. Yeah, I admire that about Utata. And I hope and I pray to God that I become umntu who never gives up in life. The funny memories that I have, or funny moments that I have ngotata, there are so many. The few that are coming to mind, it's when, I think it was in 2009, ndandise-NMMU ngaloo nyaka. I think wandifowunela utata ndizihlelele nezihlobo zam ecommune, ndifunda eBhayi NMMU. Hleli ecommune ke sibukele iTV, I think sasibukele irepeat kaGenerations. Utata calls me and uva ilizwi leTV and uva ilizwi lecharacter eyayingukhaphela ke kuGenerations. Lilizwi lendoda mos, and wandingxolisa over the phone, ucinga fanuba ndiyahlalisana ndihleli nendoda. I'm like, no tata, ngukhaphela lo, uthetha eTV-ni. Hayi Marali, do. Like, he had this mentality yobana I'm with a guy, and I was like, no tata, chill, relax, because nansa ndibona uba hey, ipressure yakhe iyonyuka ngoku ngenxa yecharacter eseTV-ni. But there was really nothing. And another one year, I think in 2016 or 17, we were going to Cape Town. And petrol
sayibona uba seyiphela. And ke ngoku we couldn't go the other side of the road kwezi fuel stations mane sizibona. Inqawa eyimela into yoba hayikhona fuel station elapha kufitshane. Khona fuel station lapha kufitshane. Hey, uKhanya umincile, siminca sonke phofu. Aside siyibone i-fuel station. Hey, kwaba tense emotweni. Ubra Lloyd eyimela into yokubana ikhona i-fuel station, ikhona i-fuel station. Ayidifike aside siyibone, but ke I think safike eSomerset, and he was the first to get out of the car. Umbona ba yo kusho kwathi xebilile kuye. Initially besenza ngathi akana stress akapaniki, sithi sodwa abapanika and sasesithule singathethi. But kanti only to find that yena kuqala wayepanika qha wayesenza ngathi. You know, there had to be someone who was chilled and relaxed. So those are amongst the funny moments that I have of him, that I always think about. And I'm like, whoa, Tata. And also, if Tata ebesaphila, what would I say to him? I don't think ndinawo kakhulu amazwi that I have for him, more than bana if utata besaphila benzokwenza sure bana I spend time with him. Njengoba ndi-based eMthatha yena ebeseRhawutini, bendizawuzama uxhaphaka eRhawutini probably, though ndiphangela apha eMthatha, but I would have tried my best and spend most of my time with him, you know. But ke akwenzekanga. But more than anything, I would have embraced utata. That's the main thing that I would have done if he was still here, and I would tell him that I love him. I don't still love him, I love him. And I always will. In death, and even if Pila or not, I will always and forever love him. Yeah, that's basically my heart for Rupra Lloyd. And yeah, in his absence, I would dedicate a song by Udibelo Sekwini for him. Not just for him, but even for us as a band who loved and appreciated him while he was still alive. That noba siva ubuhlungu kangakanani concerning ungabikho kwakhe, but amehlo ethu masiwaphosele ezintabeni kuba, you know, kulapho uncedo lwethu luvela khona. A song by Udibelo Sekwini ethi Wentliziyo Yam. This is Khanya Sitsheke, unyana kaBra Lloyd. uBra Lloyd inqawe enkulu. Ebengutata kum. He was my dad more than being a father. There's a saying, any man can be a father, but it takes a great man to be a dad. Inqawa ke was that great man because he was my dad, you know. Ebendixabisile, ndimxabisile nam. uBra Lloyd inqawa yam played many roles ebomini bam. Ebengutata. Kulanto yoba, and ke ngokulanto ba sihlala sobabini, you know. Ngezinye intsuku ebekwazi udlala that motherly role, you know. Ake adlala indima yoba ngumama njani. Mhlawumbe andikho right, you know, khona intsuku apho mhlawumbi ndiyagula andikho right, andifuna uphuma ebhedini. Uzawundonga ke uBra Lloyd abe ngumama for ngaloo mini, you know. Uzawundenzela yonke into ezawundenza uba mandibe right, whether into eselwayo, ezi mixtures, you know, okanye into etyiwayo. Uzandiphathela ke erumini yam ndiyisele ndisebhedini, you know. So ndingatsho ukuba bengengotata qha kum, beyidlala nendima yoba ngumama. Inqawa yam, man, he was, you know, more than anything, he was my best friend, whom I could share, you know, whom I could share almost anything. Noba yintoni endityayo, okanye yintoni endonwabisayo, okanye ndimxelele ngomntu ondonwabisayo, you know. I remember this one time wathi wafuna ubona lo mntu, you know. Caba hayi lo mntu uyandonwabisa, you know. Athi okay nguye lo. Athi ya kwenziwa kanje ke.
Yabona unguzulu kaNtombela nyani. Athi hayi ndithi bendikudoubt kodwa ndithi bendingaqondi. He was my best friend. There was never a topic ebesingakwazi uthetha ngayo. We could talk just about anything. Izinto ebendizithanda ngaye, the things I really admired about him. I think passion, the passion he had for a radio, is one admirable thing. And yokuqala endiyicingayo ngaye, beyithanda iradio. Athi xa incokola uba isukelaphi lento, athi even before aphangele, there was only one thing ewayezazi yena uba uyayifuna, umsebenzi nje omnye. Ayazi uba ufuna iradio, ayifuni enye into. Fine, uyenzile eminye imisebenzi on his journey to get on radio, but into edla ngoyithetha leyo uba wayezibona esenza nje one thing, which is being on radio. And wayifumana ke loo nto, wayilwela wayifumana. Enye into is that I really admired about him is the spirit of not giving up. Ukhule ngathini, akakhulanga with a silver spoon, if I may put it that way, but zange I give up, passion anayo, kuthando nayo, dreams anazo. He always endured the challenges that he faced and aphume kulonto, enze sure uba it doesn't derail him. Yabo, usoloke focused and uyayanda ayifunayo. He never gave up. Even outside his career ke bomini nje in general, bengenaso sa spirit of giving up. Besoloke into ayifunayo enza sure uba uyayifumana, bengomuntu oncamayo tu. Enye into I admired about him is life experiences zakhe. He shared everything, andixelele nge-life experiences zakhe and his journey to marriage. Ba ufike njani apha sobada atshate yonke laa nto. Xa ungunyana ke zinto zimnandi eziya, because wena iseyilaa journey uyihambayo. So bekho nto bengathethi ngayo man, andixelele yonke into. Even before he got married, ndiyakhumbula sihleli endlini silinde laa date yolaa suku, endixelela ngee-fears zakhe, because ibingumntu ongawathandiyo amehlo ke, ingqawa engathandi into enabantu abanintsi, so sincokola ngolwaa suku uthi yalani uba ke ngoku onke amehlo azabe kuye, azawuthetha nothetha, that sharing of vows and everything. We were drinking wine, red wine, enye into ebesiyithanda ke ngaloo mini. So la feeling xa usela i-red wine, so uthetha atsho kuba utsho ebambe laa glass, yabona ngalaa mini ndifuna ndithi rhaqa le red wine, ndizawuba nesibindi, ndikwazi uba ndijongane neyonke into, ndikwazi ukumelana nolaa suku, ndijongane nawo wonke umntu. Izinto bezindichaza ngaye, akho nto bengayisheri. Ifear zakhe, yonke into. Bengakufuni ujajwa, enye into endingayithetha ngaye. Kuzo zonke ii-mistakes zakhe uzokuxelela uba okay ndake ndathi engomntu ofuna ujajwa. But laa nto ebendixelela ngee-experiences zakhe ibindifundisile ke nam, in a way uba okay suhamba kule ndlela, akhange ndizuze nto nam, also ibudelayile mhlawumbi ubomi bakhe, also ukufikelela, to actually realize his dreams. So that's one thing I also admired ngaye. And also the way he loved and respected uManzoto, which is umama wam, his wife. I think into that I really, really admired about him. Bemthanda uManzoto, always spoke highly of her,
andixelela into azithandayo ngayo and how he was sure ngaye, uba okay, no, ndiyamthatha lo. Izinto ezimnandi ezo uziva as his son, since nam ndisazawuhamba le journey. Funny memories of him. Ngaqala phi izininzi kangaka because sihlala sonke. Biyiliyolisa man, bengumuntu ohlekisayo nje kwayena, thanda ukujoka. Ngathini. I think one thing engayithetha was the way we said good morning to each other, xa sivuka ekuseni umuntu uyaphuma erumini, siyadibana, besingenayo into ethi good morning. We just had a unique way of saying good morning to each other. Uzothi ke uzawuphuma anisandibona athi beyiloo nto ke sihleke kube mnandi, uba mhlawumbi andikho right, khona nje into endiphazamisileyo, uzawuyiva ngetone wam xa ndisithi back, uzawuya naye hey mhlawumbi wam laa tone, engabikho right. Utendo wakhe ngathi uyakrokraisa nje for then, izinto ezifani ngayo, beliyolisa man. Yintoni enye? I think also when we're traveling, indlela nantsika, when we're traveling mhlawumbi siyalahleka. I remember this one time we were driving from Joburg sibheka Cape Town, sigoduka to Cape Town ke, not Qumbu this time. So siya Stellenbosch. So xa kungena eStellenbosch, I think bakulele wonke umuntu emotweni. So bazovuka, hey ndandibona siyalahleka, andisakhumbula noba sasiyaphi, but hey ndandibona bayongo siyalahleka ngosesingenile eKapa. Sekuphela ne-lights ngoku sebusuku, zihamba kwiindawo ezidark nje. Into eyihlekisa ngaye xa silahleka ke uzawuthi wathi ngaloo mini, hey ile volume le yakho nqawa, sisidlala umculo phezulu, hey hlohlisa ivolume. Hayi kuze ungalahleki, funeka ivolume iphe phantsi, uzawukwazi ucinga kakuhle. So enye izinto bezihlekisa ngaye leyo. Also indlela, xa ndidriver, uba mhlawumbi ndicaba ndiyabalekisa ke kuye ngokwakhe, indlela azandixelela ngayo bacela ndihlise ispeed, akazuthi cela uhlise ispeed inqawe yabaleka. Bethanda uthi athi yabona ke ngole ndawo singena kuyo, ndiyathanda uba izikhamera veze ukubetha uphume nje ngobunjalo, uzawubalisa ke ubani zake zambamba zamfumana kule ndawo. Ndibona hey ndiyaqhathwa apha, kuthiwa mandihlise nje ispeed. Okanye izawuthi hey yathanda ukwakha inkomo ezivezela ivumbu kule ndawo. These funny moments endinazo ngaye, funny memories actually. Also uthanda ukhupha umoya. Hey ngawa thanda vele ukhupha umoya. I remember this one time sibukela ii-movies, ndimnaye esendlini, ake sipause lo movie ndihambe ndiyozireliva. So when I come back uyakhalaza, hayi ngathi ukhaleza wabuya nqawa, hayi kwenzeke ntoni ngoku. Sendiyazi xa sendikhaleza ndabuya, hey ikhona into ayenzileyo, umoshile. Ndibuye i-atmosphere seyenye indlela ngoku, hayi ke uzawuvula amacango kungena i-fresh air. Ndimkile elo xesha ndikabuya, yathi hey it's clear ungabuya ngoku. Ntoni enye, also indlela zakhe to always try and cheer me up bezithanda ukuhlekisa kakhulu. Xa ndikhumbula wandicela uba ndise imoto yakhe kwi-service this one time. So that meant ke ndizoyomlanda late emsebenzini, and wayezaphuma late. I remember ezawungena u-8 during the week, ezakwenza imatch, kokhona imatch ngaloo mini. So which means la match yayizoqala ngo-8, which means izawuphuma phaa ko-10 xa kuphele loo match. So hey yabona ngolo fine ndiyise ke imoto ku-service,
ekuseni then late hey ndizicenge ndiye ndiyomthatha nyani ndifike pha before 10 abethu 10 ndiyayiva imatch masindimamele nami apha emotweni iradio ndiyiva imatch okay niva ugqibile hey inqawa ayiphumi ngoku hey aya ngathi kubetho 11 hey inqawa ayiphumi tu ndeyifonela acawa seyisiza ke betho I think ngangena ngo11 emotweni hey seninami ngoku akusekho mnandi ngo hey ndiyozela so indlela zakhe uzondenza banithethe uzandibuza hey how was your day injani imini yakho ndithi hayi be right ndiqumbile ngela xesha ndifuna uthetha ngawe endlini sixesha elide but hey zandihleke ngawe hey half now knows imini be right nje binjani ndifuna i-details binjani imini ngoba ifuna ndikhuleke ndithethe ngawe ndiye kokuqumba kwami yinye izinto bezihlekisa ke ngayo also bethanda umuntu xa bucinge like uze ne-idea right emnandi enhle uzawuncoma athi hey hayi wiring yakho hayi ayitsho kuqala mfana that means indlela yocinga yakho itsho kuqala besincomana kanjalo ke naye xa ize ne-idea with a good idea sangincoma hey wiring yakho itsho kuqala also ke xa uba ndithethe okanye ndenze into angahambisani nayo uzathi hey wiring yakho apha qawa yandixaka abengumuntu ongathandiyo uthi petrol andiyazi ba yintoni bimenza lanto into embi ngayo leyo so I remember this one time sasiphinde eJoburg sesuke eMthatha so inqawa ke ungilamuntu ba uza uba sihamba ngendlela aqhela uhamba ngayo uzawuthi bakhe xa sihamba apha ngale route ithile mina ndidla ngotha endaweni ethile nditha kwezi ndawo apha ndithi kwenye indawo so sithe ke siyigcwalisa imoto eMthatha sirhuqe sasitshintshelana sihamba ngeBloemfontein ke so kusuka eMthatha kuzawuqhuba yena to Bloemfontein ndiyithathe eBloemfontein so ukulanto kuba uzawutsho okay xa njengoba sisuka apha sigalele ngoku apha eMthatha saphinda siyogalela eBloemfontein qoma sawubona ngoko masi hey hayi ke iqhuba inqawe iqhuba hey mane ndikrobe hey ithe petrol ngathi yaphela nje hey mane nzitsha athi hayi no izasifikisa ngamnaxa sasifikisa eBloemfontein andithi kwenye indawo esimane sizidlule ezigara ezi-petrol stations hey qoma hey inqawe uthe sawugalela eBloemfontein sagalela eBloemfontein ke hey sifike ke eBloemfontein isecaleni ke le ndawo ku-engine ophephumeni la N1 athanda utha kuye hey imoto seyino reserve ngokulayitile siphume eBloemfontein then si-approacha la ndawo bese iqala uvela nyani le garage but asikafiki hey yacima imoto madoda siku-freeway hey enqawa hayi ke afonele enye ifriend yakhe cebise lapha eBloemfontein ikhona lapha eBloemfontein based pha ayize nyani ipetrol isigalelele nje I think 50 rand ngembombozi siyofika ke ngoku le petrol station sibethe igcwale bese kungena mina ke hey sithule tense athi yo hayi nobuthi hey wiring yami apha hayi choqa athi yithi wiring yami ayikho ayichoqala ibhadla ke inqoma ngenditsho ngoba noba ndiyatsho ngaphakathi those were funny memories of him ke enazo if he were still alive bengathi kuye happy birthday Nqawa. Thank you for not just being my father but also being my dad more than anything. I would say thank you for being my best friend konto bengayithethi naye beyila chomi that number one friend. Also besine plans wa this year for birthday yakhe ngizamkhupha ndimsebhela bhela because iLimpopo is one province that we've never been to mna naye nefamily yethu. Yes, family yethu. I think we've never, njengoba singabantu abathanda utravelisha, we've never been to Limpopo. That's one province esingazange saya kuyo. So my promise to him this year was that ngizamsebhela bhela
for ngebirthday yakhe 5th August 2020. And here we are now, so if he was still alive, benzawuthi masiye phela ngqawa namhlanje, also, yeah, even though it's lockdown, but we can now travel for leisure. It's now permitted, so bendinothi masiye phela, but ke yeah. So khona ingoma kaRhadebe or ingoma Dlingozi ethi angeke ndikulibale, uyawuhlala usengqondweni yami. Nami nditsho ke nqawo ndithi angeke ndikulibale, i-memories endinazo ngawe nawe, zawuhlala sengqondweni yami. Thank you for the beautiful memories. Thank you for sharing your life with me. But ke a song that I would like to dedicate to you in absentia is a song ethi I Love You Daddy by Ricardo.